So very good morning everyone. So property, plant and equipment is a tangible item which is held for use in production or supply of goods or services or for rental to others or for administrative purpose and expected to be utilized for more than 12 months. For all intangible assets there is a separate standard, that is AS26. Next, recognition criteria. It is probable that future economic benefit will flow to the enterprise and cost of an item can be measured reliably. Next, initial recognition is at cost. But when it comes to subsequent measurement, there are two approaches: cost model, revaluation model. Revaluation model also called as fair value model. Next, initial recognition is at cost. Cost includes purchase price, directly attributable cost, decommissioning, restoration, other similar liabilities. Purchase price includes import duties and non-refundable taxes, and it requires reduction of trade discount or rebate. Next, directly attributable cost. Any cost directly incurred to bring the asset into current location and condition. Next, decommissioning, restoration, other similar liabilities. Initial estimate of cost of dismantling or removing or restoring the site in which it is located. Next, inken chusamu. Cost exclusions. Cost of opening a new facility or a business. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Third one ade. Okay, cost introducing a new product or a service. Okay, mali first nunche. Cost of opening a new facility or a business. Cost of introducing a new product or a service. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Administration and other general overhead. Initial operating losses. Cost of relocating or reorganizing the operations of the business. Cost incurred while an item capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use or it operated at less than full capacity. Andena. Next inga. Special points ఏం డిస్కస్ చేసాము. Income earned during the development of PPA. If that income is directly attributable to the construction, directly attributable to redevelopment, then reduced from the cost, adjust from the cost of the PPA. If that is not directly attributable, recognize as a income in the statement of P&L. Next, PPE acquired for a consolidated price. In such a case, the consolidated price shall be allocated to the asset's individual fair value based on the individual fair values on the date of acquisition. Next, PPE acquired under deferred payment system. Now, if it is normal credit terms, then invoice price is considered as a cost. But if it is beyond normal credit terms, in such a case, we have to account it under cash price equivalent. మరి అది ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే actual outflow minus interest, then you will get cost. అక్కడ మనం actual outflow minus cost is equal to interest on note. Cost కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, actual outflow minus interest expense, then you will get cost. Next, నోట్ చేయండి అమ్మా. PPE acquired in exchange of asset or else assets. PPE acquired in exchange of asset or group of assets. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా?
PP acquired in exchange of assets. మీకు ఐడియా ఉందా? బార్టర్ సిస్టమ్ ఐడియా ఉందా? అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. టు పర్చేజ్ an asset, we are giving our own asset, or else to purchase an assets, we are giving our own asset, or else to purchase one asset, we are giving multiple assets. We are giving multiple assets. Listen careful. మన డిస్కషన్ ఇప్పటివరకు జరిగే ప్రతిదీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ పాయింట్ ఈజ్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్, కాస్ట్. Initial recognition. Suppose example, purchasing machinery. By paying cash, exchange of asset కదా. మెషినరీ అసెట్ వస్తుంది, క్యాష్ అనే అసెట్ వెళ్తుంది. మెషినరీ మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ 10 lakhs. మెషినరీ మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ 10 lakhs. But you paid for the purpose of purchasing that machinery is only 7,50,000. Machinery market value is 10 lakhs. But in order to purchase that machine, you paid only cash 7,50,000. Now my question is, tell me cost of machinery. 10 lakhs ah, 7,50,000 ah? Cheppandi. Depends on the ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ బెంచెస్ పర్చేస్ చేస్తుంది. మార్కెట్లో ఒక బెంచ్ 6,000, బట్ మనకి మాత్రం 4,500కి వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, అజంప్షనా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమో కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ప్రైస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ డీకమిషనింగ్, రిజిస్ట్రేషన్, అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్లో పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత? మా మార్కెట్లో 10 lakhs, బట్ మనం మాత్రం 7,50,000కే పర్చేస్ చేస్తున్నాం. నౌ టెల్ మీ పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ 7,50,000. బట్ టు డిటర్మైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ we should always think about what we actually paid. మనకి ఏదైతే వచ్చిందో అది కదమ్మా, వాట్ we actually paid for the asset coming in. మెషినరీ మార్కెట్ వాల్యూతో సంబంధం నువ్వు ఎంత పెట్టి పర్చేస్ చేస్తావు, దట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ టు డిటర్మైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. మార్కెట్లో 10 lakhs ఉంది, బట్ యూ పెయిడ్ ఫర్ దట్ అసెట్ 11 lakhs. 11 lakhs పే చేసాం. నౌ టెల్ మీ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 11 lakhs. మీరు ఎంత పే చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రయారిటీ ఇస్ టు బి గివెన్ టు వాట్ యూ యాక్చువల్లీ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓకేనా? అర్థమైంది పాయింట్? అంటే టు రికగ్నైజ్ ద అసెట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, మార్కెట్ వాల్యూ రిలవెంట్ కదమ్మా. ఆల్వేస్ రిలవెంట్ ఈస్ వాట్ యూ పెయిడ్. మరి క్యాష్ మనం 11 lakhs వచ్చిన క్యాష్కి మార్కెట్ వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉంటుందా? చెప్పండి. క్యాష్ మన బుక్స్లో 11 lakhs ఉంది అనుకోండి, మార్కెట్లో 11 lakhs ఉంటుంది. క్యాష్కి మార్కెట్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఉంటుందా? నీ దగ్గర క్యాష్ 100 ఉందంటే మార్కెట్లో కూడా అది 100 లెక్కనే కౌంట్ చేస్తారు. నీ బుక్స్లో 100, even in a market also it is considered as 100 only. But when it comes to non-monetary assets, example, we purchased a building with rupees 10 lakhs. We purchased a building with rupees 10 lakhs. Tell me journal entry for building purchased. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ యూస్ చేద్దాం. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత అంటే 10 lakhs. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 10 years అమ్మా. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 10 years. మీకు డిప్రిసియేషన్ ఐడియా ఉందా? టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ చెప్పండి ఎంత? 10 years లైఫ్. పర్సంటేజ్ కంపల్సరీ అవసరమా? నో. 1 lakh is a depreciation, right? Because 10 lakhs is for 10 years. So 10 lakh divided by no scrap value, 0. Estimated scrap value is 0. So cost minus estimated scrap value divided by estimated useful life of the asset. So we estimated 10 years of the life of the asset. So 10 lakhs divided by 10, you'll get depreciation 1 lakh. Now tell me depreciation for second year. 1 lakh. Depreciation for third year. 1 lakh.
So 3 years already completed. So ఈ 1 lakh ki tell me journal entry for this 1 lakh. Depreciation account debit to building account. Now we are following depreciation account method, not provision account method. Depreciation account method follow అవుతున్నాం. So depreciation account debit to building account 1 lakh, 1 lakh. Now tell me entry for second year depreciation. Same depreciation account debit to building account 1 lakh, 1 lakh. The third year depreciation account debit to building account and the 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Now after completion of 3 years, tell me book value of building. Book value of building. My here book value also called as carrying amount. Books lo enta carry avutundi or else book value. Enta ma book value of building? Book value of building is 7 lakhs. Now enterprise is planning to purchase a machinery. Enterprise is planning to purchase machinery. Okay, now machinery market value is 9 lakhs. Machinery market value is 9 lakhs. And as a consideration, enterprise is giving its building. To get the machinery, enterprise giving its building. Now books లో రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటి? మెషినరీయా బిల్డింగా? మెషినరీ. బికాస్ ఇప్పుడు మనం పర్చేజ్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ. అండ్ బుక్స్లో రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటి? బిల్డింగ్. మీరు టాపిక్ యాక్టివ్గా విన్నారనుకోండి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. యాక్టివ్గా వినలేదనుకోండి ఏం చెప్తున్నాను కూడా అర్థం కాదు. వినరు, వింటే అర్థమవుద్ది. సో కేర్ఫుల్. వీఆర్ పర్చేసింగ్ మెషినరీ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ బిల్డింగ్. మన బుక్స్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న అసెట్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ బిల్డింగ్ అకౌంట్. అండ్ నౌ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ టు బీ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఈస్ మెషినరీ. అండ్ ఓల్డ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ విచ్ ఈస్ టు బి డీరికగ్నైజ్డ్ అంటే బుక్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ క్రియేటెడ్ లెడ్జర్ షుడ్ బి మెషినరీ, న్యూ అసెట్. నౌ వైల్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ మన బుక్స్లో మెషినరీ అకౌంట్ షెల్ బి డెబిటెడ్. Machinery account shall be debit because asset increases debit. And as we are giving a building to the counterparty, మన బుక్స్లో బిల్డింగ్ అనే అసెట్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. డీరికగ్నైజ్ అంటాం దాన్ని. ఏమనాలి? డీరికగ్నైజ్డ్. సో వెన్ అసెట్ సోల్డ్, ఎప్పుడైతే అసెట్ సేల్ చేసేస్తున్నామో బుక్స్లో నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి. అసెట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. సో టు బిల్డింగ్ అకౌంట్. Now the question is అమౌంట్స్ ఏ నోట్ చేయాలి? మెషినరీ డెబిట్ హౌ మచ్? ఓకే 9 lakhs. బిల్డింగ్ క్రెడిట్ హౌ మచ్? 7 lakhs. నౌ నెక్స్ట్ బ్యాంకా? చెప్పండి. సరే మెషినరీ డెబిట్ అండ్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషనా? చెప్పండి. Initial recognition. Initial recognition should be at cost. ఇప్పుడు 9 lakhs కాస్ట్ ఆఫ్ మిషనరీ. దట్ ఈస్ ద ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ మిషనరీ, రైట్? అంటే హియర్ 9 lakhs ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. మరి ఏం నోట్ చేయాలి సార్? చెప్పండి. ఆ క్లారిటీ ఉందా? మా మెషినరీ మార్కెట్ వాల్యూ 9 lakhs. బట్ టు పర్చేస్ దట్ మిషనరీ వీఆర్ గివింగ్ బిల్డింగ్. సో యాజ్ పర్ టిల్ నౌ మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా దాన్ని ఏమని నోట్ చేస్తామమ్మా? 7 lakhs అని నోట్ చేస్తున్నాం. 7 lakhs. సరే ఆ 7 lakhs ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద 7 lakhs? ఏంటది? మెషినరీ బుక్ వాల్యూ, లైక్ బిల్డింగ్ బుక్ వాల్యూ. మన బుక్స్లో ఎట్ ప్రెసెంట్ బిల్డింగ్ ఎంత ఉందమ్మా వాల్యూ? 7 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు బిల్డింగ్ ఇచ్చినావంటే ఆపోజిట్ పర్సన్కి 7 lakhs ఇచ్చినట్ట. నీ బుక్స్లో 7 lakhs అది. But market value of that building is 8.5 lakhs, for example. Market value of that building is 8.5 lakhs. Market value of that building is 8.5 lakhs. Machinery fair value is
9 lakhs. Building book value is 7 lakhs. But the same building market value is 8.5 lakhs. This is first scenario. Second scenario, machinery fair value 9 lakhs and we are paying cash 8.5 lakhs. We are paying cash 8.5 lakhs. ఇప్పుడు ఈ కేసులో tell me journal entry. Machinery account debit to cash account. Machinery debit how much? 8.5 lakhs. Cash credit 8.5 lakhs. So ఈ 8.5 lakhs ఏంటి? Cost of the machinery. Cost of the machinery. ఈ క్యాష్ 8.5 lakhs ఏంటమ్మా? యాక్చువల్ క్యాష్ పెయిడ్, బుక్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అయింది. బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 8.5 lakhs రెడ్యూస్ అయింది. మా క్యాష్కి బుక్ వాల్యూ అయినా మార్కెట్ వాల్యూ అయినా సేమ్. ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంటుందా? దర్ విల్ బి నో వేరియేషన్ ఇన్ ద book value and the fair value of the cash. But when it comes to other asset, non-monetary asset, నీ బుక్స్లో 7 lakhs ఉంది. బట్ నువ్వు బిల్డింగ్ ఎవరికైనా ఇచ్చావు అంటే దట్ మీన్స్ యూ పెయిడ్ 8.5 lakhs అని. నీ బుక్స్లో 7 lakhs ఉంది వాల్యూ. బట్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు ద కౌంటర్ పార్టీ ఈస్ 8.5 lakhs. అంటే నువ్వు బిల్డింగ్ ఇచ్చావు అంటే నీకైనా కాస్ట్ 7 lakhs అనా? నో, 8.5 lakhs. ఎంత? 8.5 lakhs. Now we need to recognize the machinery. So machinery account debit and to building account. Sir, first of all books లోంచి ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్. సో ఎలిమినేట్ చేసామా లేదా? ఎస్. మరి బుక్స్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది బిల్డింగ్కి? 7 lakhs. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ 7 lakhs ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. సో 7 lakhs building credit. 7 lakhs building credit. Now we need to debit machinery with the cost of machinery. Cost of machinery. Now to purchase that machinery, what we actually paid? 8.5 lakhs worth of the building. నీ బుక్స్లో అది 7 lakhs ఉంది. బట్ మార్కెట్లో దట్ ఈస్ 8.5 lakhs. 8.5 lakhs. అప్పుడు ఏముందాం ఇక్కడ? 8.5 lakhs. 8.5 lakhs. అర్థమవుతుందా? నువ్వు పర్చేస్ చేసింది మెషినరీ. యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ యూ హ్యావ్ గివెన్ బిల్డింగ్. మా నీ కన్సిడరేషన్ ఎంత అంటే వాట్ యూ పెయిడ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ద మెషినరీ. వాట్ యూ పెయిడ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ మెషినరీ. నువ్వు ఇక్కడ పే చేసిందంటే మా బిల్డింగ్ ఇచ్చావు. బిల్డింగ్ హ్యావింగ్ బుక్ వాల్యూ ఇస్ ఓన్లీ 7 lakhs. బట్ ఇఫ్ వీ సోల్డ్ ద బిల్డింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ విల్ గెట్ 8.5 lakhs క్యాష్. 8.5 lakhs క్యాష్ వస్తుంది మనకి. అంటే నువ్వు బిల్డింగ్ ఇచ్చావంటే 8.5 lakhs ఇచ్చినట్టు. ఎంత ఇచ్చినట్టు? 8.5 lakhs. లేదు సార్ ఇది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అనుకుంటే చూడండి, machinery market value 10 lakhs, building book value 6 lakhs and building market value is 7 lakhs. Building market value is 7 lakhs. Okay, now suppose example we are selling the building. Tell me journal entry for building sold. Bank account debit to building account and the 6 lakhs and here it is 7 lakhs to profit 1 lakh. To profit 1 lakh. Now మన బుక్స్లో బిల్డింగ్ ఉందా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఇప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. నౌ వచ్చిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తోటి వీఆర్ పర్చేసింగ్ మిషనరీ. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 7 lakhs. అంటే బేసిక్గా మనం బిల్డింగ్ ఏమీ సేల్ చేయట్లేదు. మెషినరీ పర్చేసం బై గివింగ్ బిల్డింగ్. నౌ పాస్ కమ్మన్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 7 lakhs. టు బిల్డింగ్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 6 lakhs. అండ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 1 lakh. ఇప్పుడు చూడండి, మెషినరీ డెబిట్ ఈ 7 lakhs ఏంటమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. అండ్ దెన్ దిస్ P&L is a profit.
అంటే మనం క్యాష్ లాగా ఏం కన్వర్ట్ చేయట్లేదమ్మా. బట్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ అసెట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ అసెట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్, నాట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. దట్ ఈస్ అ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. ఇక్కడ మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసే అసెట్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగ్ అండ్ మిషనరీ. బిల్డింగ్ అండ్ మిషనరీ. ఓకేనా? బిల్డింగ్ అండ్ మిషనరీ రెండు సేమ్ యూసేజా? బిల్డింగ్ మిషనరీ సేమ్ ఒకేలా యూజ్ చేస్తామా? నో. అంటే ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల కంపెనీకి ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్, ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? అది ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, ఇంక్రీజ్ కానీ, డిక్రీజ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. బట్ అలా కాదు. అట్ ప్రెసెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ కార్, దట్ ఈస్ స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్. స్విఫ్ట్ కార్ ఉంది, ఓకేనా? అండ్ వీఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ దట్ స్విఫ్ట్ కార్ విత్ బలీనో. స్విఫ్ట్ కార్ ఇచ్చి బలీనో కార్ తీసుకుంటున్నాం. మేజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా యూసేజ్లో? లేక స్విఫ్ట్ కార్ ఉన్నా బలీనో కార్ ఉన్నా సేమ్. ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో. అంటే సో టు రికగ్నైజ్ అన్ అసెట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై చేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ టు ద బిజినెస్ ఆర్ నాట్? మై ఇఫ్ ద అసెట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అసెట్స్, జనరల్ ప్రిజంప్షన్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ సబ్స్టాన్స్. అంటే కంపెనీకి ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ లాస్ కానీ ఏముండదు. బిఫోర్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్చేంజ్ సేమ్ బెనిఫిట్. బిఫోర్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్చేంజ్ సేమ్ బెనిఫిట్. బిఫోర్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్చేంజ్ సేమ్ బెనిఫిట్ అనే ప్రిజంప్షన్ తీసుకోవాలి. టు రికగ్నైజ్ ద న్యూ అసెట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ బెనిఫిట్ ఆర్ నాట్. ఆ బెనిఫిట్ని కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ అనాలి. ఏమనాలి? కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుందో సెకండరీ, బట్ బెనిఫిట్ ఉంటుందా లేదా? మాది బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు, లాస్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, బట్ యూసేజ్ వేరియేషన్ ఉంటుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్గా బిల్డింగ్ అండ్ నౌ మిషనరీ, వేరియేషన్ ఉంటుందా లేదా? యూసేజ్. బట్ ప్రీవియస్గా కార్, ప్రెసెంట్ కూడా కారే, అండ్ బెనిఫిట్ ఉంటుందా? వేరియేషన్ ఉంటుంది. మేజర్ వేరియేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో. బట్ అలా కాదు, ప్రీవియస్గా 4 members కెపాసిటీ కార్ అండ్ నౌ 9 members కెపాసిటీ కార్, దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ వేరియేషన్ ద బెనిఫిట్. వేరియేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో in case when PP acquired in exchange of assets, first we need to check, is there any commercial substance or not? Commercial substance. Is there any commercial substance or not? Commercial substance. My commercial substance nothing but there should be financial impact in the business. అంటే బిజినెస్కి దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఉండాలి. అది లాస్ అవ్వచ్చు, గెయిన్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. యూసేజ్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ అమ్మ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. There is a commercial substance of the transaction. If there is a commercial substance of the transaction, note చేయండి, asset received should be recognized at a fair value of asset given up. So if there is a commercial substance, మా కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల బిజినెస్కి ఇంపాక్ట్ ఉందా లేదా? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎక్స్చేంజ్ వల్ల కంపెనీకి ఇంపాక్ట్ ఉంటే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ asset received should be recognized at a fair value of asset given up. Fair value of asset given up. Asset received should be recognized at a fair value of asset given up. Now listen. We are having car. Book value is 10 lakhs. Book value is 10 lakhs and the fair value is 15 lakhs. Fair value is 15 lakhs. And we are exchanging the car with 10
ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్తో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం. కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, కంపెనీకి బిజినెస్కి ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. యూసేజ్ డిఫరెంట్, దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? సో ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఫేర్ వాల్యూ లైక్ మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ 20 lakhs. బుక్స్లో ఉన్న అసెట్ ఏంటమ్మా? కార్. న్యూ అసెట్ ఏంటమ్మా? ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. న్యూ అసెట్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. నౌ న్యూ అసెట్ షెల్ బి రికగ్నైజ్డ్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ డెబిట్ చేయాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ డెబిట్ చేయాలి. ఎట్ వాట్? ఎట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఏంటమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. నువ్వు ఇచ్చే అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 15 lakhs. సో కన్సిడర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ కాస్ట్ యాజ్ 15 lakhs. ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ కాస్ట్ ఎట్ 15 lakhs. నౌ డీరికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటి? కార్. సో టు కార్ అకౌంట్ మన బుక్స్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందమ్మా? 10 lakhs. Now to de-recognize, book value shall be reduced. So book value credit చేయాలి. ఎంత? 10 lakhs. Now tell me, because of this exchange మనకి లాస్ ఆ గెయిన్? గెయిన్. ఎంత గెయిన్? 5 lakhs. సో టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 5 lakhs. టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 5 lakhs. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? సో ఎప్పుడైతే అసెట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నామో న్యూ అసెట్ కాస్ట్ ఈజ్ అసెట్ గివెన్ అప్ ఫేర్ వాల్యూ. అసెట్ గివెన్ అప్ ఫేర్ వాల్యూ. Now, suppose example, we are having land. Land book value is 10 lakhs. We are having land book value is 10 lakhs. And the fair value of land is not available. Fair value of land is not available. And we are exchanging the land with building. Building fair value is 15 lakhs. Building fair value is 15 lakhs. మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ ఏంటమ్మా? ల్యాండ్. We are exchanging the land with building. Exchanging the land with building. సో ఇప్పుడు బుక్స్లో డీరికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అసెట్ నేమ్ ఏంటి? ల్యాండ్. రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అసెట్ నేమ్ ఏంటి? బిల్డింగ్. So building account debit and to land account. Building debit తెలుసా? at present scenario ఏంటో మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది అసెట్ గివెన్ అప్ ఫేర్ వాల్యూ. సరే క్రెడిట్ టు ల్యాండ్ ఎంత చెప్పండి? క్రెడిట్ టు ల్యాండ్ ఎంత? 10 lakhs. మన బుక్స్లో ఎంతైతే వాల్యూ ఉంటే అంత డీరికగ్నైజ్ చేస్తాం మనం, అంతేనా? సో టు ల్యాండ్ 10 lakhs. టు ల్యాండ్ 10 lakhs. అభి ఆన్సర్ చెప్తా ఉంటే ఏదైనా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయాలా, చూడకు. ఓకేనా? సో బిల్డింగ్ డెబిట్ తెలుసా మనకి? ఇప్పటివరకు డిస్కషన్ ఏంటి? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. అండ్ డీరికగ్నైజ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? మన బుక్స్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో డీరికగ్నైజ్ చేస్తాం. సో టు ల్యాండ్ 10 lakhs. మరి బిల్డింగ్ డెబిట్ నోట్ చేయాలి అంటే మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మా ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెనే కదా. మనకి ఆ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ తెలుసా మనకి? No. In such a case, take fair value of asset received. Take fair value of asset received. Sir, is it possible, sir? Like without knowing the fair value of asset given, అది తెలుస్తుంది సార్ అంటే, సపోజ్ ఎగ్జామ్ మనకున్న ల్యాండ్ ఎక్కడంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉంది. 20 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేస్తాం. జనరల్ ఫేర్ వాల్యూ అంటే మార్కెట్లో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎంత జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేర్ వాల్యూ. ట్రైబల్ ఏరియాలో మనకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, 20 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసాం. అండ్ లాస్ట్ 20 yearsలో ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా జరగలేదు అక్కడ. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫేర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ఏమో మాకేం తెలుసు, ఇప్పటివరకు ఎవరు కొనలేదు. లాస్ట్ 10 years 15 years నుంచి అసలు ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు. ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతాం మనం? రిలయబుల్గా ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతామా? నో. ఫ్రీక్వెంట్గా ట్రాన్సాక్షన్ దెన్ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ రిలయబుల్లీ. మరి ఇక్కడ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ కదా, ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ రిలయబుల్ దెన్ టేక్ దట్ అమౌంట్. సార్ హియర్ asset given up fair value is not reliably estimated, sir. In such a case, take fair value of asset received. Take fair value of asset received. మరి ఇక్కడ fair value of asset received ఎంత? 15 lakhs. So take building as 15 lakhs. ఇక్కడ 15 lakhs తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి చెప్పండి? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. అప్పుడు మనకున్న నెక్స్ట్ ఛాన్స్ యాజ్ పర్ ఏఎస్ అని ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ. సమర్థ్
సెకండ్ ఛాన్స్ ఏమో ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ఓన్లీ. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ. క్లియర్? ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ కేసులో ఎగ్జిస్టింగ్ మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ నేమ్ ఏంటమ్మా చెప్పండి. న్యూ అసెట్ నేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. సో బుక్స్లో రికగ్నైజ్ చేయాల్సిందమ్మా ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్, రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది కార్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఈజ్ డెబిటెడ్ విత్ ద ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. సో అందుకే ఏం చేస్తాం, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఈజ్ 15 lakhs, అక్కడ 15 lakhs తీసుకున్నాం. రికగ్నైజ్ చేయాల్సిందంటే మా ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్. ఎంత రికగ్నైజ్ చేస్తాం? ఫేర్ వాల్యూ. నో, నీ బుక్స్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అది రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై 2 car 10 lakhs. డిఫరెన్స్ గెయిన్. బికాజ్ మనం అసెట్ ఏమో 15 lakhs, దానికోసం మనం స్పెండ్ చేసిన ఆ కార్ వాల్యూ ఓన్లీ బుక్స్లో 10 lakhs. As a result, a company is having gain of rupees 5 lakhs. So credited to P&L. Now second scenario, మన దగ్గర ఉన్న అసెట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? We are having land, which is a book value of rupees 10 lakhs. And the fair value of land is not available because we are not able to estimate reliably. ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషనే లేదు. దెన్ ఎస్టిమేషన్ పాసిబులా? నాట్. ఒకవేళ పాసిబుల్ అయినా కానీ నాట్ రిలయబుల్ ఉంటుంది. అది తెలియదు మనకి. ఒక అడ్హాక్ బేసిస్ ఇష్టం వచ్చిన అమౌంట్ తీసుకోలేం కదా. So in such a case, AS10 allows to recognize the new asset at its own fair value. At its own fair value. Okay, now done. Next, we'll take another example. Sir, we are having land. We are having land, which is having book value 10 lakhs. Which is having book value and the 10 lakhs. And the fair value is not available. Fair value is not available. And a new asset, building, and the fair value of the building is also not available because మనం ఏం పర్చేస్ చేయట్లేదు. ఆపోజిట్ పర్సన్ తోటి నేను నా ల్యాండ్ ఇస్తాను, నేను బిల్డింగ్ నాకు ఇస్తారా అని చెప్పి ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. అండ్ వి ఎక్స్చేంజ్డ్, లైక్ ల్యాండ్ ఇచ్చి బిల్డింగ్ తీసుకున్నాం. అమ్మే వాళ్ళకే తెలియదు ఫేర్ వాల్యూ. మనం ఇచ్చే ల్యాండ్ దానికి కూడా ఫేర్ వాల్యూ తెలియదు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే కదా, టేక్ బుక్ వాల్యూ యాజ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్. యాజ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి అమ్మా? బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్ 10 lakhs 10 lakhs. నో అదర్ ఆప్షన్. అదర్ ఆప్షన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. మా అసెట్ టేకెన్ బుక్ వాల్యూ ఉండదు మన దగ్గర. అసెట్ టేకెన్ బుక్ వాల్యూ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఆపోజిట్ పర్సన్ బుక్స్ ఉన్న వాల్యూతో నీకు సంబంధం లేదు కదా. నీకు రిలవెంట్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాట్స్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. అంటే నువ్వు తీసుకున్న అసెట్ వాల్యూ నీ బుక్స్లో ఏదైతే అసెట్ గివెన్ అప్ వాల్యూ ఉందో సేమ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి. మరి ఇదంతా ఎప్పుడంటే వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. సో ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ is to be given to fair value of asset given up. Second priority, fair value of asset received. If the first money is not available, then only we have to consider fair value of asset taken, asset received. Sir, both the fair values are not available, sir. Then book value of asset given. Doubt వస్తుందా సార్? బుక్ వాల్యూ లేకపోతే ఆ పాయింట్ ఉండదు. నీ బుక్స్లో అసెట్ ఉందంటే దట్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ సమ్ అమౌంట్ ఖచ్చితంగా. సో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ తీసుకోవాలి. If transaction does not have commercial substance, if the transaction does not have commercial substance, a fair value is irrelevant for the transaction. Take book value. Take book value. అంటే నువ్వు ఎక్స్చేంజ్ చేయడం నీకు ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఏమీ లేదు. అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బట్ యూ ఎక్స్చేంజ్డ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు నీకు బెలినో కార్ ఉంది, స్విఫ్ట్ కార్ ఉంది. బెనిఫిట్ ఏమీ లేదనుకోండి ఎక్స్చేంజ్ వల్ల, నువ్వు ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అంటే బేసిక్గా చెప్పండి, యాజ్ పర్ బుక్ మాత్రమే యు ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద అసెట్. యాజ్ పర్ బుక్ మాత్రం యు ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ అసెట్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఇగ్నోర్ ఆల్ ద ఫేర్ వాల్యూస్. టేక్ ఓన్లీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. టేక్ ఓన్లీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. అంటే టు డిసైడ్ at what amount we need to recognize the new asset, first we need to check whether there is any commercial substance or not. My commercial substance అంటే a benefit alteration, like a previous exchange after exchange. బెనిఫిట్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది.
ఉండాలి. వేరియేషన్ ఉంటే దెన్ దెర్ ఇస్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. సార్ క్వశ్చన్లో మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఆల్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. There is a commercial substance. If they specified the transaction lacks a commercial substance, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఓన్లీ బుక్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ల్యాక్స్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్, కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ లేకపోవడం. ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ హ్యావింగ్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. సెకండ్ ప్రయారిటీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. థర్డ్ వన్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. మా ప్రయారిటీస్ అని నేను ఫస్ట్కి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ సెకండ్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చా? నో. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ ఓన్లీ గో ఫర్ సెకండ్ వన్. ఇఫ్ ద బోత్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ గో ఫర్ థర్డ్ వన్. థర్డ్ వన్ అవైలబుల్ లేకుండా ఉండదు, ఖచ్చితంగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకేనా సార్? అన్నీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఉంది, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఉంది, బుక్ వాల్యూ కూడా ఉంది. బట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ల్యాక్స్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్, దెన్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. దెన్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. అంటే ఎక్స్చేంజ్ వల్ల గెయిన్ లాస్ ఏమీ రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. ఎక్స్చేంజ్ వల్ల గెయిన్ లాస్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. క్లియరా? నోట్ చేయడం. Fair value of asset given up unless the fair value of asset received is a more reliable. Fair value of asset is more reliable. అంటే బేసిక్గా రూల్ ఏంటంటే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఫస్ట్ వన్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. సార్ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్ సార్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఉంది, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. జనరల్గా ఏం తీసుకుంటున్నాము? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలయబుల్లీ ఎస్టిమేటెడ్ దెన్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుంది చూడండి, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్ అన్లెస్ the fair value of asset received is more reliable. అంటే అసెట్ రిసీవ్డ్ మోర్ అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, దెన్ టేక్ దట్. మా క్వశ్చన్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్. ఇక్కడ నోట్ చేయండి ప్రయారిటీ ఆర్డర్. మా స్టాండర్డ్లో యూజ్ చేసిన టర్మినాలజీ ఎట్లా అంటే, a new asset shall be recognized at fair value అని ఉంటుంది అంతే. ఎట్ ఫేర్ వాల్యూ. అసెట్ రిసీవ్డ్, అసెట్ గివెన్ అప్ ఇలా ఏమి ఉండదు. ఎట్ ఫేర్ వాల్యూ అంటారు. దట్ మీన్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్. విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ కాదమ్మా, మోర్ రిలయబుల్. అంటే ఏదైతే అక్యురేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఫస్ట్ వన్ అసెట్ గివెన్ అప్. ఫస్ట్ వన్ ఏమో అసెట్ గివెన్ అప్. Second one is asset received if first one is not available. If first one is not available, then third one book value of asset given up. ఎప్పుడమ్మా? ఇఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ నాట్ అవైలబుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. ఇఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. సార్ ఇఫ్ బోత్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ సార్ దెన్ book value of asset given up. ఎప్పుడమ్మ ఇదంతా? when there is a commercial substance. If there is no commercial substance then book value of asset given up. New asset shall be recognized at book value of asset given up. When PPE acquired through exchange of assets, a new asset shall be recognized
on the basis of their commercial substance. If there is a commercial substance, then new asset shall be recognized at a fair value of asset given up unless the fair value of asset received is more reliable. Unless the fair value of asset received is more reliable. And then weight తీసుకున్న that should be reliable amount. That should be reliable amount, accurate amount. ప్రాపర్గా ఎస్టిమేట్ చేసి ఉండాలి. ప్రాపర్గా ఎస్టిమేట్ చేసి ఉండాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, చేస్తారా మీరు? షూర్, పక్కా, డెఫినెట్. సరే, ట్రై చేయండి. Existing asset. Existing asset. Land. Existing asset, land. Book value is equals to 10 lakhs. Book value is equals to 10 lakhs. Next, fair value is equals to 45 lakhs. As existing asset and land, and that book value is 10 lakhs and the fair value is 45 lakhs. New asset is a plant and machinery. Whose fair value is 25 lakhs, and at the same time new asset cash 20 lakhs. Now directly pass journal entry. Unless otherwise specified, there is a commercial substance. ఏమి చెప్పకపోతే కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్ ఉందని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓవర్ యాక్షన్ ಮಾಡಬೇಡ. క్యాష్ కూడా ఇస్తున్నారు. న్యూ అసెట్, మెషినరీ కాదు, న్యూ అసెట్ దగ్గర క్యాష్ కూడా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన 3 ఎగ్జాంపుల్స్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్సే. ఓకేనా? ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ బట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేయండి. అది ఇస్తే చేసేస్తారమ్మా ఎలాగైనా. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ ఉంటుంది. పాస్ చేస్తారా ఎంట్రీ? డన్. చెప్పండి ఎంట్రీ. సరే, అమౌంట్స్ పక్కన పెట్టి ఎంట్రీ చెప్పండి. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్
క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీ ఇది ఓకే కదా. సరే ప్రాఫిట్ అలా వస్తే తర్వాత సంగతి. బుక్స్లో ఉన్న అసెట్ ఏంటమ్మా? ల్యాండ్. అది రికగ్నైజ్ చేయాలి. న్యూ అసెట్ ఏంటమ్మా? ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అండ్ క్యాష్. క్యాష్ ఇస్తున్నారు కదా, న్యూ అసెట్. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇస్తున్నారు, క్యాష్ కూడా ఇస్తున్నారు. న్యూ అసెట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఓల్డ్ అసెట్ ఇచ్చి కొత్త అసెట్ తీసుకుంటున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ ల్యాండ్ అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ బోత్ క్యాష్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. క్యాష్ పే చేయట్లేదు మనం, క్యాష్ తీసుకుంటున్నాం, క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? నాకు ఇక్కడ అమౌంట్స్ క్లారిటీ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇక న్యూ అసెట్ ఏంటమ్మా? న్యూ అసెట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. సో న్యూ అసెట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్. అవునా కదా? న్యూ అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. అవునా కదా? టీవీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్వి ఆఫ్ కార్. Like transport vehicle is equals to fair value of car. Now here new asset endamma? Building. Building is equals to fair value of land. మరి available unda adi? No. In such a case fair value of building only. Fair value of building only. New asset is equals to fair value of asset given. New asset is equals to fair value of asset given. Now listen careful. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో tell me new asset and cash. Plant and machinery plus cash is equals to fair value of land. Fair value of land. Now plant and machinery plus cash ఎంత? 20 lakhs is equals to fair value of land how much? 45 lakhs. Now tell me plant and machinery. చెప్పండి. 25 lakhs. So plant and machinery debit ఎంతమ్మా? 25 lakhs. Cash ఎంత? 20 lakhs. To land ఎంత? 10 lakhs. Overall profit or loss? How much? అర్థమైందా పాయింట్? న్యూ అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్. మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసెట్ రిసీవ్డ్ ఫేర్ వాల్యూ కూడా అలాగే ఉంది. అలాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. సరే అదైతే నోట్ చేసుకోండి ఎంట్రీ. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. New asset is equals to fair value of asset given. New asset is equals to fair value of asset given. New asset is equals to fair value of asset given. New asset is equals to fair value of asset given. For suppose example, rasara entry in the same question, if 45 lakhs is not available, if 45 lakhs is not available, then ikkada emodamma? New asset is equals to fair value of plant and machinery and cash. Cash enda 20 lakhs. Fair value of plant and machinery enda 25 lakhs. Answer will be same. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద టోటల్ రిసీవ్డ్ అండ్ ద ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ గివెన్ ఈజ్ సేమ్. అందుకని నీకు సేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. చెప్పండి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 అని పెట్టుకోండి. 4 కాదు 5 అని పెట్టుకోండి. 5 4 అని రాసారా? +1 అని రాసుకోండి. ఓకేనా?
మీకు స్ట్రైక్ ఆఫ్ ఉండదు కదా. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5 అని పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక 4 ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం. ఆ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు 5th ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఇందాక ఆల్రెడీ రాపించింది, ఇందాక ఆల్రెడీ ఏదైతే నోట్ చేసామో అదే నోట్ చేపిస్తున్నాం. నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్, ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్ కార్, existing asset car. Book value is equals to 10 lakhs. Book value is equals to 10 lakhs. Fair value is equals to 15 lakhs. Book value is equals to 10 lakhs. Fair value is equals to 15 lakhs. Next, new asset. New asset van. Van. ಏರೋಪ್ಲೇನಾ? ಓವರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾನ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 lakhs. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 lakhs. జర్నల్ ఎంట్రీ అక్కడ ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండమ్మా. వ్యాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్. వ్యాన్ is equals to fair value of car. Van is equals to fair value of car. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? వ్యాన్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 15 lakhs. వ్యాన్ అకౌంట్ డెబిట్ 15 lakhs. నెక్స్ట్ టు కార్ అకౌంట్ 10 lakhs. And to P&L account 5 lakhs. Or else we can write as gain on exchange, and that gain on exchange shall be transferred to P&L 5 lakhs. Clear? Any doubt on the next? Next, example number 2. Land, existing asset land. Book value is equals to 10 lakhs. Existing asset land. Book value is equals to 10 lakhs. Fair value not available. మా క్వశ్చన్లో ఫేర్ వాల్యూ ఇచ్చారు అంటే దట్ ఈస్ రిలయబుల్లీ ఎస్టిమేటెడ్ అని. ఓకేనా? సో ఫేర్ వాల్యూ నాట్ అవైలబుల్. నెక్స్ట్, న్యూ అసెట్ బిల్డింగ్. Fair value 15 lakhs. New asset building. Fair value 15 lakhs. Now, journal entry. First time note చేస్తారమ్మా. Building is equals to fair value of building only, because fair value of land is not available. journal entry pass చేస్తున్నాము. Building account debit how much? 15 lakhs. To land account 10 lakhs. And to profit and loss account 5 lakhs. To profit and loss account 5 lakhs. Next, example number 3. Example number 3. Existing asset land. Existing asset land. Book value 10 lakhs. Fair value not available. Fair value not available. Next, new asset. New asset building. Fair value
not available. Fair value not available. Fair value not available. Then building is equals to book value of land. Reason? As the fair value of asset given up and the fair value of asset received is not available. ఇంకా మీకు ఆ ప్రొవిజన్ గుర్తున్నా లేకపోయినా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. జర్నల్ ఎంట్రీ, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్ 10 lakhs 10 lakhs. Building account debit to land account 10 lakhs 10 lakhs. Example number 4. Existing asset land book value 10 lakhs. Existing asset land book value 10 lakhs. Fair value 45 lakhs. Fair value 45 lakhs. New asset building, new asset building, fair value is equals to 30 lakhs and cash is equals to 20 lakhs. Cash is equals to 20 lakhs. Now, existing asset number land with a book value of 10 lakhs and the fair value of 45 lakhs. New asset number building with a fair value of 30 lakhs and the cash 20 lakhs. Now, building plus cash is equals to fair value of land. Fair value of land. So building plus cash and the cash and the 20 lakhs is equals to fair value of land and the 45 lakhs. Now building is equals to 25 lakhs. Now pass journal entry. Building account debit. How much? 25 lakhs. Cash account debit. How much? 20 lakhs. To land account 10 lakhs and to P&L account 35 lakhs. To P&L account 35 lakhs. Clear? ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ చేస్తారు అనుకోండి, ఓకే ఫైన్, బెటర్గా ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు అమ్మ. ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్లో ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. డన్. మా క్వశ్చన్ ఎలా ఉన్నా కానీ ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ల్యాక్స్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ then always consider book value of asset given as a cost of new asset. As a cost of new asset. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Question number 7.
Question number 7. Entity A exchanges surplus land with a book value of 10 lakhs. With a book value of 10 lakhs. For cash out 20 lakhs and plant and machinery valued at 25 lakhs. What will be the measurement cost of these assets received? Existing asset ఏంటమ్మా? Land. New asset, plant and machinery and cash. ఇచ్చిన వెంటనే చెక్ చేయండి అమ్మా. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇచ్చారా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇచ్చారా? నో. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. మరి ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఎంత? క్యాష్ 20 lakhs, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 25 lakhs. ఎంట్రీ. Plant and machinery debit 25 lakhs, cash debit 20 lakhs, to land account 10 lakhs and to profit and loss account 35 lakhs. Answer చూడండి ఒకసారి. మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో a transaction has commercial substance. ఇలా రాసాను అనుకో ఎగ్జామ్లో 5 మార్క్స్కి 2 మార్క్స్ రావచ్చు. ప్రొవిజన్ రాయాలి కదా, నోట్ చేయడమా. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఒక మిస్టేక్. క్వశ్చన్లో ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45 lakhs. అది మిస్ అయింది. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చదవండి. Since the transaction has commercial substance, the plant and machinery would be recorded 25 lakhs. ఎలా వచ్చింది అది? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ మైనస్ క్యాష్ రిసీవ్డ్. 45 lakhs లెస్ క్యాష్ రిసీవ్ 20 lakhs. ఓకేనా? ఈ ఆన్సర్ బట్టి చూస్తే క్వశ్చన్ ఇలా ఆల్టర్ అవుద్దమ్మా. ఒకవేళ నిజంగానే క్వశ్చన్ ఇలాగే ఉందనుకోండి, అంటే ఫేర్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. ఇక ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ అన్న టర్మ్స్లో ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ 45 lakhs ఇచ్చారు అన్న ప్రెజంప్షన్తో ఇచ్చారు ఆన్సర్. ఓల్డ్ సిలబస్లో ఐసీఐ మాడ్యూల్ ఇలాగే ఉందమ్మా ఆన్సర్. బట్ న్యూ ఐసీఐ మాడ్యూల్లో ఇదే క్వశ్చన్, ఆన్సర్లో మాత్రం వేరియేషన్ ఉంది. లైక్ మన ప్రొవిజన్ ఉంది కదా, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యావింగ్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్, న్యూ asset shall be recognized at the fair value of asset given unless the fair value of asset received is more reliable. నోట్స్లో ఆన్సర్ నోట్ చేయండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7కి. In the given case, plant and machinery is valued at 25 lakhs. Which is assumed to be fair value in the absence of information. మన క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్? నో. సో ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డే ఆన్సర్ అనుకోవాలి. In the given case, plant and machinery is valued at 25 lakhs, which is assumed to be fair value in the absence of information. Next. Further, since the fair value of
since the fair value of land is not given, the transaction will be recorded at the transaction will be recorded at fair value of asset received, that is 45 lakhs. Hello, sum of 45 lakhs. Cash 20 lakhs plus plant and machinery 25 lakhs. Cash 20 lakhs plus plant and machinery 25 lakhs. Since land book value is 10 lakhs, since land book value 10 lakhs is transferred in exchange of asset which is 45 lakhs, a gain of rupees 35 lakhs shall be recognized. Since land book value 10 lakhs is transferred in exchange of asset which is 45 lakhs, a gain of rupees 35 lakhs shall be recognized. First provision rasi accordingly answer note చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Entity A exchanges car X with a book value of 13 lakhs and the fair value of 13 lakh 25,000 for cash of 15,000 and car Y which has a fair value of 13 lakh 10,000. Tell me existing asset. Car X, book value 13 lakhs, fair value 13 lakh 25,000. Tell me new asset. Cash 15,000 and car Y 13 lakh 10,000. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అసెట్ రిసీవ్డ్ ఫేర్ వాల్యూ అండ్ అసెట్ గివెన్ ఫేర్ వాల్యూ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. నౌ ద ట్రాన్సాక్షన్ ల్యాక్స్ కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్ as the cash flows are not expected to change as a result of the exchange. అంటే కార్ ఎక్స్ కార్ వై ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల there is no any financial impact to the business. If there is no commercial substance, then relevant amount for the new asset is book value of asset given. న్యూ అసెట్ ఏముందమ్మని చెప్పండి అక్కడ. క్యాష్ ప్లస్ కార్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్ ఎక్స్. నౌ కార్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్ ఎక్స్ ఎంతమ్మా 13 lakhs మైనస్ క్యాష్ ఎంత 15,000. నౌ టెల్ మీ కార్ వై చెప్పండి 12,85,000. ఎంట్రీ చెప్పండి ఏమొస్తుంది. కార్ వై అకౌంట్ డెబిట్ 12,85,000. నెక్స్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 15,000. నెక్స్ట్ టు కార్ ఎక్స్ అకౌంట్ 13 lakhs. ఏమైనా ప్రాఫిట్ లాస్ ఉందా? నో. As the transaction lacks commercial substance, enterprise shall record the new asset at the book value of asset given. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ నోట్ హెడ్డింగ్ సబ్సీక్వెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. సబ్సీక్వెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. My subsequent expenditure nothing but we already recognize the asset. After passing journal entry in the books of accounts, after starting usage of the asset, we incurred additional expense on that asset. And already man asset purchase chesamu, and which is already in the stage of ready to use, and we started using the asset. We started using the asset. So asset use cheyadam start chesam already. Later we incurred some amount on that asset. Later we incurred some amount on the asset. CA ఫౌండేషన్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని కొన్ని ఎంట్రీస్ చెప్పుకుంటాను మనం. స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ పెయిడ్ ఫర్ మిషనరీ. చెప్పండి, అక్కడ మిషనరీ రెడీ టు యూజ్ అయిందా? రెడీ టు యూజ్ చేయడం కోసం వి ఇన్కర్డ్ ఇన్స్టలేషన్. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ రిపేర్స్ ఆన్ మిషనరీ. Entry for repairs on machinery. Repairs account debit to cash account. My installation is also incurred for machinery only. Repairs is also incurred for machinery only. But the difference is installation charges is to make asset ready to use. Repairs is a maintenance cost. Like already asset no start just use చేయడం. Later ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన ఆ ప్రాబ్లమ్ని రిపేర్ చేయడం కోసం you incur some additional expenses. That additional expense cost of asset యాడ్ చేస్తారా? No. So subsequent expenditure same kind of. And after starting usage of asset, if there is any additional expense incurred on that asset, then treatment enti. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా, రిపేర్స్. దట్ ఈస్ ఫర్ డే టు డే రన్నింగ్ కాస్ట్. డే టు డే రన్నింగ్ కాస్ట్. Sometimes subsequent expenditure shall also consider as a part of the cost of asset. Shall also consider as part of the cost of the asset. Okay, so first note చేయండి. Subsequent expenditure. Subsequent expenditure. First one, regular or a day-to-day repairs and maintenance. Regular or a day-to-day repairs and maintenance. Now if it is day-to-day repairs and maintenance, example, we purchase a bike GT 650. GT 650 bike purchase చేసాము, which costs around 3,92,000. 3,92,000. We started using that asset. Use చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఓకేనా? నౌ టైర్ పంచర్ అయిందమ్మా. టైర్ పంచర్ అయింది. ఓకేనా? సో టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం. సో 60 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశాడు. ట్యూబ్లెస్ టైర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్యూబ్లెస్ టైర్ టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేశాడు, 60 రూపీస్ కాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ 60 రూపీస్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలా నేను? నో. టైర్లో గాలి తగ్గిపోయిందమ్మా, హవా మిస్ అయింది, తగ్గిపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎయిర్ ఫిల్ చేయించుకున్నాం, నైట్రోజన్ ఎయిర్. 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు. ఏం చేస్తారమ్మా? అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్. చైన్ లూబ్రికెంట్ డ్రై అయిపోయింది అంతా, సో ఆయిలింగ్ వేయించాం. దే చార్జెడ్ 50 రూపీస్. అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? సో ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే అసెట్ మనం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వీ హ్యావ్ టు ఇన్కర్ సమ్ అడిషనల్ కాస్ట్ టు మెయింటైన్ దట్ అసెట్. అది అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయొద్దమ్మా. టు యూసేజ్ మనం ఏం చేస్తాం, రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతున్నాం. సో ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. షెల్ నాట్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ నార్మల్ ఎక్స్పెన్స్. అందుకని అసెట్ పర్చేస్ చేస్తాము, అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి అని కాదు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెగ్యులర్ డే టు డే
రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ నోట్ చేయండి. చార్జ్డ్ టు P&L యాజ్ ఎక్స్పెన్స్, చార్జ్డ్ టు profit and loss account as expenses. Charged to profit and loss account as expenses. For suppose, next, we incurred expenses which increase life or efficiency, which increase life or efficiency of asset beyond the original expectations, beyond the original expectations, beyond the original expectations. Suppose example, at present na bike 13 kilometers istunama per liter, 12 to 13 mileage, 12 kilometers 13 kilometers, okay na, GT bike కారే ఎక్కువ ఇస్తుంది దానికంటే ఎక్కువ, ఓకేనా, క్వాలిఫైడ్ సిఏ కదా, నో ప్రాబ్లం. బయటకి ఇట్లా అన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం, ఏంటో ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అట్లానే అనిపిస్తుంది, ఓకేనా, బట్ ఫైన్. ఎక్స్పెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద అసెట్ బియాండ్ ద ఒరిజినల్ ఎక్స్పెక్టేషన్. కొన్నప్పుడే చెప్పారు లైక్ 15 వరకు ఇస్తే గ్రేట్ అది అని. మా లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఓకేనా, సో కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ గివ్ అరౌండ్ 16-18 కిలోమీటర్స్ కూడా ఇస్తుంది. బట్ C2లో అయితే 13, మ్యాక్సిమం 14 ఇయ్యదు, అప్పుడప్పుడు 13 అంతే, 12-13 చెక్ చేసి ఒకసారి లైక్ ఎంత ఉంటుందని, మనకి ఎందుకులే ఆ 1 కిలోమీటర్ డిఫరెన్స్ ఎందుకులే అని చెప్పేసి అయిపోతే కదా, ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవడం, మళ్ళీ అయిపోయినా మళ్ళీ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవడం అంతే, ఓకేనా. నా ఇప్పుడు రాజ్ కిరణ్ సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ మెకానిక్, రాజ్ సార్ వాళ్ళ ఫాదర్, ఓకేనా. సో ఇంతకుముందు ఒక స్కూటీ ఉండేది, స్కూటీ మైలేజ్ లైక్ యాక్చువల్గా అయితే 45-50 అట్లా రావాలి. బట్ ఆ స్కూటీ కొన్నప్పటి నుంచి 25 to 30 వస్తుంది. కరెక్ట్ కాదు కదా, 25 to 30 వస్తుంది. స్కూటీ అంటే 40-50 అట్లా ఇవ్వాలి, 25 to 30 వచ్చిందంటే మెకానిక్ అక్కడ తీసుకెళ్తే మైలేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఒక చిప్ చేంజ్ చేస్తారమ్మా, అందరూ చేయరు అది. జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరు మైలేజ్ని ఒక నార్మల్గానే చూసుకుంటారు, లైక్ అయిపోతే మళ్ళీ పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటారు, కానీ రీజన్ ఐడెంటిఫై చేయరు. లైక్ కొన్ని లోపల ఒక మీటర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ కొంచెం స్లైట్గా చేంజ్ అయితే మైలేజ్ రాదు బండి, లైక్ ఎక్కువ పెట్రోల్ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది. సో అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి సమ్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం వీ ఇన్కర్డ్ 10,000 కాస్ట్. ఫర్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వీ ఇన్కర్డ్ 10,000 కాస్ట్. ఇప్పుడు ఆ 10,000 కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది. అది రెగ్యులర్ డే టు డే మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ కాదమ్మా, టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద అసెట్. నార్మల్గా ఒక మిషనరీ పర్ డే 500 యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ వీ ఇన్కర్డ్ అన్ అడిషనల్ కాస్ట్, ఎ స్లైట్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ఎ మోటార్ అడ్జస్ట్మెంట్ విచ్ గివ్స్ అ బెనిఫిట్ ఆఫ్ 600 యూనిట్స్. నార్మల్గా అయితే 500 యూనిట్స్ ఇవ్వాలి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ అడిషనల్ కాస్ట్ వీ ఇన్కర్డ్ అ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ ఈస్ నాట్ 500, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ టు 600 యూనిట్స్. రెగ్యులర్ డే టు డే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అది నో, అంటే నువ్వు ఖర్చు పెట్టడం వల్ల దాని నుంచి వచ్చే ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. లైక్ మీకు ఫౌండేషన్, రెవెన్యూ, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఐడియా ఉంటే మనం కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యాం టు మెయింటైన్ ద యావరేజ్ ఎఫిషియన్సీ లెవెల్, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెన్స్. బట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ we incur some expense, that expense considered as a capital expense, treat it as a part of the cost of the asset. Now we'll take another example. Expected life of the asset is 10 years. And we incurred some cost to modify the asset.
టు మాడిఫై ద అసెట్. అసెట్ మాడిఫై చేయడం వల్ల లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 10 కాదు 15 years అయింది. ఎఫిషియన్సీ ఏమి ఇంక్రీజ్ బట్ టైం పీరియడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మోడిఫికేషన్స్. దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అది రెగ్యులర్ డే టు డే ఎక్స్పెన్సెస్ కాదమ్మా. నువ్వు ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ రావడం వల్ల లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇనిషియల్లీ 10 years, బట్ ఆఫ్టర్ ఇన్కరింగ్ దట్ మోడిఫికేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, the life of the asset is increased. మరి డిక్రీజ్ అవుతున్నా అసలు ఖర్చు పెడతావా? నో. ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఎఫిషియన్సీ అన్నప్పుడే వీ ఇన్కర్ సమ్ కాస్ట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ ఇన్కర్డ్ బై ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఆన్ దట్ అసెట్, దట్ అమౌంట్ షెల్ బి యాడెడ్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. నోట్ చేయండి. క్యాపిటల్ అసెట్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. Capitalized, that means added to cost of asset. If it is regular day-to-day repairs and maintenance expense, then charged to P&L as expense. If the expense increase the life or efficiency beyond the original expectation, then in such a case క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఈజ్ మేజర్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఆర్ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్. మేజర్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఆర్ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్. మేజర్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఆర్ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్. సో ఇది డిస్కస్ చేసే ముందు మీకు డీకమిషనింగ్ రీస్టోరేషన్ కాస్ట్ గుర్తుందా? ఏంటన్నది ఫ్యూచర్లో పేయబులా, ప్రెజెంట్ పేయబులా? ఫ్యూచర్లో పేయబుల్, బట్ దట్ షెల్ బి బ్రింగ్ టు ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ. ప్రెజెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ప్రెజెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. ప్రెజెంట్ వాల్యూ తీసుకోవడం వచ్చా మీకు? బ్రింగింగ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ యూస్ చేయాలి. చూడమ్మా, పర్చేస్ ప్రైస్ 10 lakhs, పర్చేస్ ప్రైస్ 10 lakhs, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 5 lakhs. డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్ 5 lakhs. డీకమిషనింగ్, రీస్టోరేషన్, అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్. ఫ్యూచర్ అవుట్ఫ్లో is 1 lakh. Future outflow is 1 lakh after 6 years. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ 1 lakh తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారా? నో, వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ 1 lakh ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. మరి ఎలా తీసుకుని యూజింగ్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. నో, డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఈజ్ 10%. Now tell me present value. Future outflow is calculation of future outflow is 1 lakh. Discounting rate is 10%. ఫ్యూచర్ అవుట్ఫ్లో ఎంతమ్మా? 1 lakh. డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఎంత? 10%. నవ్ ఐ నీడ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ. క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వచ్చా ప్రెజెంట్ వాల్యూ? నో. సో చూడమ్మా, లిజన్ కేర్ఫుల్. 1 divided by
1 plus 10%. 1 divided by 1 plus 10% whole power 6. Present value factor తీసుకొని రావాలి. సార్ 1 plus 10% అంటే ఎంతమ్మా? 1 plus 10% అంటే ఎంత? 1.1. లిసన్ కేర్ఫుల్. క్యాలిక్యులేటర్లో 1 డివైడెడ్ బై 1.1 నేను చెప్పింది ప్రెస్ చేసేయండి. 1 divided by 1.1 equals to 6 times. 1 divided by 1.1 equals to 6 times press చేయండి. Now tell me amount, number. 0.564 తర్వాత ఎంత ఉందమ్మా? 47. సో 0.56. ఓకే ఫైన్. 3 డిజిట్స్కి 3 డెసిమల్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసేయండి. సో 0.564. 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ పవర్ n. సో 0.564. 0.564 into 1 lakh. How much? 56,400. అంతేనా? So this is the total cost of the asset. 10 lakhs plus 5 lakhs plus 56,400. 10 lakhs plus 5 lakhs plus 56,400. Varun? No? Maths వచ్చా? No? Okay fine. నేర్పిస్తాను. Well, listen careful. Listen. 6 years తర్వాత మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో 1 lakh అవుతుంది. నౌ వి నీడ్ దట్ 1 lakh ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఎట్ ప్రజెంట్ సేమ్ 1 lakh ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? అంటే డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. డిస్కౌంటింగ్ సిఏ ఫౌండేషన్ మ్యాథ్స్లో లిసన్ కేర్ఫుల్. A is equals to P into 1 plus I whole power n. Principal amount is equals to principal into 1 plus I whole power n. Ma I ante rate of interest, n ante number of years. అంటే ఫ్యూచర్లో పే చేసేది అమౌంట్ అమ్మా. ప్రజెంట్ ఉన్న అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ 1 plus I whole power n. మనకు కావాల్సింది ఫ్యూచర్లో పే చేసేదా ప్రెసెంట్ వాల్యూ? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నాకు ప్రెసెంట్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఏ డివైడెడ్ బై 1 plus I హోల్ పవర్ n. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ ఏ ఇంటూ 1 plus I హోల్ పవర్ n. నౌ ఏ అంటే ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 1 lakh ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 1 plus 10% హోల్ పవర్ 6. 1 plus 10% is 1.1. So 1 divided by 1.1 whole power 6. సో ఈ 1 divided by 1.1 whole power 6 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేటర్లో అంటే 1 divided by 1.1 ఈక్వల్స్ టు ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి పవర్ 1 అయినట్టు. అగైన్ ఈక్వల్స్ అంటే పవర్ 2, అగైన్ ఈక్వల్ టు పవర్ 3, అగైన్ ఈక్వల్ టు పవర్ 4, అగైన్ ఈక్వల్ టు పవర్ 5, అగైన్ ఈక్వల్ టు పవర్ 6. మరి దీన్ని నాకు నార్మల్గా సాల్వ్ చేయడం రాదు. క్యాలిక్యులేటర్ ఏదో వచ్చు. 1 డివైడెడ్ బై 1 plus I హోల్ పవర్ 6. 6 times ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ 0.564. 0.564. ఓకేనా? 0.564. మరి ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇలాగే వచ్చింది? దీని డెరివేషన్ ఏంటి? వెళ్ళా మాస్టర్ చెప్పారా? ఓకే ఫైన్. ఓకేనా? నా మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలనుకుంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 1 plus I హోల్ పవర్ n. సో దెన్ యుల్ గెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఎంత వచ్చిన ప్రజెంట్ వాల్యూ? 56,400.
56,400. 56,400. 3 డెసిమల్స్కి రౌండ్ అప్ చేసుకుని 56,400 వస్తుంది. మీకు ఎఫ్ఎంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మేబీ కాంప్లికేటెడ్ అనిపించేమో. ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇలా వచ్చే అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అనిపిస్తుంది అమ్మా. ఓకేనా, సో క్వశ్చన్లో డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఇచ్చి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ ప్రజెంట్ వాల్యూ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఐడెంటిఫికేషన్ దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. మా ఇక్కడ 56,400 6 years అవుతా 1 lakh అవుద్ది అని. 6 years అవుతా 1 lakh అవుతుంది. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి. 56,400 ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంతమ్మా? 10% కదా. సో ప్లస్ 10% ప్లస్ 10% ప్లస్ 10% అగైన్ ప్లస్ 10% ప్లస్ 10% ప్లస్ 10%, అలా 6 times 10% ప్లస్ చేయండి. 56,400 ప్లస్ 10% అగైన్ ప్లస్ 10% అగైన్ ప్లస్ 10%, అలా 6 times. Then you'll get 99,999.999 సంథింగ్ ఎంత వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ 1 lakh రాదమ్మా, పాయింట్స్ వేరియేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ వేరియేషన్ వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆ ఫ్యూచర్లో దిస్ 56,400 బికమ్స్ 1 lakh. దిస్ 56,400 బికమ్స్ 1 lakh. క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చిందా? ప్రజెంట్ వాల్యూ చెప్పండి. ఎస్, క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చిందా? ప్రజెంట్ వాల్యూ. మళ్ళీ మనకి 11:30 క్లాస్ ఉందమ్మా ఈరోజు అకౌంట్స్. 11:30 క్లాస్లో రెగ్యులర్ మేజర్ రీప్లేస్మెంట్ డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ బి డిస్కసింగ్ రీవాల్యుయేషన్. బట్ నేను చెప్పేది అక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే మీరేం చేస్తారంటే, డిప్రిసియేషన్ అకౌంటింగ్ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేస్తాం కదా, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ మెథడ్. ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. అండ్ దెర్ ఆఫ్టర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో సస్పెన్స్ అకౌంట్, డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఒకసారి ఆ సమ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ చూడండి, లైక్ ఎందుకు ఎలా వచ్చింది అనేది. అది చూసారనుకోండి కొంచెం బెటర్గా అర్థమవుతుంది. డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ విత్ రివాల్యుయేషన్, మేజర్ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్. దీనికి ఒక 1/2 hour to 40 minutes పడుతుంది అన్నమాట టైం. ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాం మనం. డన్. ఏం చెప్పాము ఈరోజు? ఒకటే అడ్జస్ట్మెంట్. ఏంటమ్మది? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. చెక్ చేయాల్సిన ఏంటమ్మా, కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్ ఉందా లేదా. ఇఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్, దెన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. సార్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి బట్ ట్రాన్సాక్షన్ ల్యాక్స్ కమర్షియల్ సబ్స్టెన్స్, దెన్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్. ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూడండి, సరిపోద్ది. డన్. ఇప్పుడు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తుంది ఇది ఒక్కటే పాయింట్. మేజర్ మోడిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా. పిపి అక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ కన్సాలిడేటెడ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్లో డెఫినేషన్ అయిపోయింది. రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్, పిపిఈ acquired in exchange for the non-monetary asset or assets or a combination of monetary and non-monetary like cash and other assets for a consolidated price, payment deferred beyond normal credit terms, cost exclusions. ఇక్కడ వరకు అయింది. డన్. 40% అయిందమ్మా AS10. ఎస్, ఇంకో 60% ఉంది. 3 classes, ఇంకో 3 to 4 classes అవుతుంది. ఉన్న అన్ని స్టాండర్డ్స్లో లెంతీ స్టాండర్డ్ అమ్మా AS10. ఓకేనా. డన్. థ్యాంక్ యూ. ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగానే వస్తాయి. థియరీ కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకోవాలంటే కొంచెం టైం పట్టచ్చు, బట్ ప్రాబ్లం కానీ క్వశ్చన్ కానీ ఈజీనే అవుతుందమ్మా.
ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్.